Right. Good morning, my lovely students. Can you hear me? Yes, sir. Right. Thank you. Right. Okay. Students are still joining. Anyway, let's start the class. Right. Hope you have been doing your self-study exercises, activities. So we have assigned you to do the exercises that were available in the tudes, right? So I told you that the tense and aspect starts this Sunday, right? As I mentioned you, let me start the tense and aspect in English, right? Because the tense and the aspect. So in any language, I think you need tenses in the present, in the past, in the future. So do you know how many tenses are there in English? There are two parts of the tenses, namely active voice and passive voice. Can someone give me an idea? Can someone give me an answer on how many tenses are there in English? What are the 12 two tenses. types of tenses? Yes? 12 tenses. Yes. So if we take both the parts, active and passive, all together, can you give me the count? All together, active plus, 24. yeah, 20, 20, right? Right? So you have 12 active voice tenses in English. And also, you have 8 passive voice tenses in English. If you know how to manage these tenses according to the situation, so then you can say that I can manage English. So we always do connect the tenses with conjunctions, relative pronouns, sometimes to add a valuable meaning. In other words, to create a meaningful sentence, we do use prepositions as well. This is the backbone of English. So therefore, you need
a proper knowledge to be rich in your speaking, not only in speaking, in all the activities, right? So when you do your degree in the university, right? Okay, my dear students, let me dive into the second session with the tense and aspect. First of all, I would like to move on to the present tense and aspect. So do you know there are 3 time expressions in a language, namely present tense, past tense, future tense? Better to move on to the present tense. After that, we can move on to the past tense as well as to the future tense. Right. Before moving on to the passive, I am going to finish off the 12 active voice tenses and the explanations of them. Right? Under the 12 active voice tenses, first of all, in this session, I am going to teach you the present tense and aspect. Right? So, when we take 12 active voice tenses, my dear students, we have to consider 4 parts. 4 parts. Simple, continuous, perfect, perfect continuous. Let me repeat it again. Simple, continuous, perfect, perfect continuous. Right? When you want to learn present tense, you have to follow those 4 types. While when you want to learn past tense, you have to follow those 4 types. When you want to follow the future time actions, you need to know about those 4 types. It means whether, so even though you get the present, past, future, so simply you need to learn the simple part, continuous part, perfect continuous part. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කාල ප්‍රභේද ඇක්ටිව් 12යි පැසිව් 8යි ඔක්කොම 20යි. ඇක්ටිව් 12 කතා කරද්දී ඇක්ටිව් 12 කොටස් 4කට බෙදෙනවා. වර්තමාන කාලයේත් ඒ කොටස් 4 තියෙනවා. අතීත කාලයේත් ඒ කොටස් 4 තියෙනවා. අනාගත කාලයේදීත් ඒ කොටස් 4 තියෙනවා. වර්තමාන කාලයේදී කොටස් 4 namely අපි ගත්තාම ඒ කොටස් 4 නම් 4ම තමයි අතීතයටත් එන්නේ. ඒ වගේම ඒ කොටස් 4 නම් 4මයි අනාගතයටත් එන්නේ. උදාහරණයක් simple කොටස, continuous කොටස, perfect කොටස, perfect continuous කොටස. ඒතර simple, continuous, perfect continuous කියන කොටස් 4 වර්තමාන කාලයටත් අතීත කාලයටත් අනාගත කාලයටත් වෙන වශයෙන් එනවා. අපි මුලින්ම ඒ කොටස් 4 වර්තමාන කාලයත් එක්ක බලමු. First of all, let's learn the 4 types with the present tense, right? Okay. First of all, I am going to move on to the simple present tense. It means simple present, right? Because we are learning the present tense and aspect at the moment. Right. The present tense, simple present tense. That is the first part that we're going to learn. Simple present tense, right? Simple present tense is commonly used to describe these actions, these points. Look at these things. Describe routines. මොනවාද ළමයි present simple අපි භාවිතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ describe routines. ඒ කියන්නේ පුරුදු
සාමාන්‍යයෙන් කරන ක්‍රියා පුරුදු. ඔයාලා දන්නවා ඒක. present simple අපි භාවිතා කරන්නේ සාමාන්‍ය ක්‍රියා පුරුදු. ඒ වගේම general programs. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් program කරලා තියෙන දේවල්. ඒ කියන්නේ අපි everyday කරන දේවල් ඒ වගේ තමයි. හරි? එතකොට common general truths කියන්නේ ඒවා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. පොදු සත්‍ය. හරි? එතකොට ලෝකෙටම පොදු සත්‍ය. ඊට පස්සේ news headlines පුවත්පත් සිරස්තල future events. Future events? Yes. You can also express some scheduled future events by using the simple present. Okay, we'll look at it at later on. So then, short actions that are happening right now. My goodness me. Short actions that are happening right now. Can we use present simple for short actions that are happening now? Can we? Yes, we can, my dear students. Okay, let's learn one by one. Right, great. Let me move on. Before discussing the situations that the occasions that we can use the present simple, so I would like to teach you the way of construction of this beautiful tense. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ප්‍රධානම ටෙන්ස් එක තමයි මේක. මට කියන්න පුළුවන් මේක දවන්ත වපසරියක් කවර් කරන ප්‍රධාන ටෙන්ස් එකක්. ඔය ඉංග්‍රීසි කතා කරගෙන යද්දි ඇත්තටම present simple එක තමයි ප්‍රධානම කාර්යභාරයක් උසුලන්නේ. ඔය මොන දේ කිව්වත් මොකද මේක මේ මොහොතේ සිද්ධ වෙන සමහර ක්‍රියාවන් වලට අපිට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. අනාගතේ ස්කෙඩියුල්ඩ් කරපු ඒවාට ප්‍රකාශ කරන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍ය පුරුදු ඒවටත් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නිවුස් හෙඩ්ලයින්ස් ඒකත් ලොකු අපසරියක් නිවුස් පේපර්ස් වල හරි ඊට පස්සේ ප්‍රවෘත්ති කියද්දී හරි ඉතින් මේක ලොකු ටෙන්ස් එකක් මේක හරිම ලේසි හරිම පහසුයි මේකේ පැටර්න් එක නැත්තම් way of construction එක ඔයා හරියට ඉගෙන ගන්න සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න you have to be calm and be mindful right please pay your attention to the lesson right present simple එක හැදෙන්නේ ළමයි අපි active voice නිසා වාක්‍යයේ කතුරු කෙනෙක් තියාගන්නවා හරි ඊට පස්සේ ඔයා තියාගන්න ක්‍රියාපදයේ සාමාන්‍ය ස්වරූපය සමහර වෙලාවට ඒ ක්‍රියාපදය ඒකවචන ස්වරූපයෙන් තියන්න සිද්ධ වෙයි සමහර වෙලාවට එම ක්‍රියාපදය කිසිදු වෙනසක් නොකර ඉන්ෆිනිටිව් ස්වරූපයෙන්ම තියන්න සිද්ධ වෙයි මොකක්ද ඒ වැඩේ මෙන්න බලන්න මේ ටේබල් එකේ උඩ කොටසේ subjective pronouns ටික තියෙනවා I we you they ඒ වගේම බහුවචන කර්තෘන් සමග I බහුවචනයි we බහුවචනයි you බහුවචනයි they බහුවචනයි ඊට පස්සේ plural nouns ඕනි එකක් බහුවචන ඕනි subject එකක් අපි ලබා ගත්තොත් වාක්‍ය මුලින් subject එක විදිහට ඊළඟට ඔයා තියන්න ඕනි ක්‍රියාපදය මොන form එකෙන්ද base form එකෙන් in other words infinitive form එකෙන් පැහැදිලිද Yes, sir. okay right ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික හදාගන්න තියෙන්නේ වාක්‍යයට ගැලපෙන්න හැබැයි on the other hand if you take a singular or an uncountable subject you have to put the verb in singular form you have to keep it in your mind a lot of students make these mistakes while speaking so I have heard many times right this mistake the students usually make right if you get a singular subject or an uncountable subject under the present simple exactly you have to use the simple present form of the verb it means you have to put the verb in singular form because your subject is singular ඔයාගේ කර්තෘ ඒකවචන නම් ඒ වගේම ගණනය කළ නොහැකි කර්තෘන් කෙනෙක් වෙනවා නම් තියන්න ක්‍රියාපදය ඒකවචනේ ක්‍රියාපද ඒකවචන කරද්දී සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදය අගට සමහර වෙලාවට s වැටෙයි සමහර වෙලාවට es වැටෙයි සමහර වෙලාවට ies වැටෙයි මේක අපිට ඕනි වෙන්නේ ඇත්තටම writing වලදී හැබැයි ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී අපිට ඇහෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම sound එකක් ඒකවචන verb එකක් කියවෙද්දී මෙන්න මෙහෙම sound එකක් තමයි ඇහෙන්නේ is that cooks goes comes visits reads
brings, carries, takes, gives, catches. is is sound එකක් ඇහෙනවා verb එක singular වුණාම. පැහැදිලි නේද? හරි. Clear, sir. Yes, good Nadija. Right. අපි එහෙනම් ඉස්සරහට යමු නේද? මෙතන ඔයාට මතක තියාගන්න තියෙන්නේ කතෘ බහුවචන වුණාම ක්‍රියාපදය සාමාන්‍ය ස්වරූපයෙන් තියෙනවා present simple වල. කතෘ ඒකවචන හෝ uncountable වුණොත් ක්‍රියාපදය present simple වලින්. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාපදයේ ඒකවචන ස්වරූපයෙන් තියෙනවා. අපි ඊටු ටික වාක්‍ය කර්මය සහ ඊටු ටික වාක්‍යයට අනුව ගොඩනගා ගන්නවා. විභක්ති භාවිතයෙන්. හරි. මෙන්න පළවෙනි අවස්ථාව present simple භාවිතා කරන routines. අපි කියනවා අපි චර්යාවන් පුරුදු, right? So look at these examples, my dear students. Look at the first example. I is plural. You can see the verb here in infinitive form because the subject is plural. I watch the news every day. I watch the news every day. Lamai. So there is a kind request for you. If you have a strong signal power, if you have a strong signal connection, I kindly request you to switch on your camera. Then I can see the audience, my students, right? So actually, if you can switch on your camera, it will be better than this, right? Right? ළමයි Yes, sir. හොඳට signal strength එක තියෙනවා නම් camera එක on කරලා දේශනයට සම්බන්ධ වෙන්න මම හරිම කැමතියි. ළමයි ඒ විදිහට මේ දේශනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා නම් මම ඇත්තටම මට ළමයින්ව හොඳට පේනවා. ළමයින් එතකොට මගේ audience එක හොඳට පේනවා. හරි? ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේක තවත් මීටත් වඩා successful අපි මේ discussion එක නැත්නම් අපි මේ lecture එක හොඳට ගෙනියන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. හරි? ඒ නිසා ඔයාලා පුළුවන් හැමෝම හරි වීඩියෝ එක on කරන්න. හරි? right, okay. බලන්න එකම ක්‍රියාපදේ watch කියන ක්‍රියාපදේම singular subject එකක් එක්ක present simple වලදී තිබ්බහම ඒ verb එක singular form එකෙන් තියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ he කියන්නේ singular verb එකක්. එහෙනම් ක්‍රියාපදයේ watches. He watches the news. ඒක තමයි object එක. ඒක අපිට ගැලපෙන විදිහට දාගන්න පුළුවන්. ඔය everyday කියන්නේ time expression එකක්. මම time expressions ටික tute එකේ දීලා තියෙනවා. ඔයාලා දැක්කද ඒක? So I have uploaded that tute, right? So I have given you the time expressions for the present, time expressions for the past. Have I? Did you see that? Yes, sir. Hope you have seen that. Yes. Yes. Right. You have to practice these time expressions because those are the common time expressions that you must practice, right? Okay, great. I watch the news every day. He watches the news every day. Every day කියන්නේ හැමදාම. හරි? ඉතින් මේක routine එකක් නිසායි එහෙම ගන්න. පැහැදිලි? She wakes up at 6 morning. හැබැයි we wake up at 6 morning. හරි නේද? ඔව්. එය Yes. ඉතා පැහැදිලි. Clear. Students go to school on weekdays. But if we take a specified student, it means in singular form, the student goes to school on weekdays. දැන් ඔයාට පේනවා මෙන්න මේ වාක්‍ය කිහිපේ පළවෙනි එකේ තියෙනවා every day. ඊට පස්සේ තියෙනවා at 6 morning. ඊට පස්සේ තියෙනවා on weekdays. ඊට පස්සේ තියෙනවා in the evening. මේ routines දෙද්දී වර්තමාන කාලයට අදාළ time expression එකක් අපි set කරනවා ළමයි. එතකොට ඒ වාක්‍ය වර්තමානය කියලා අපිට පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අපි ඔයාලා කැම්පස් එකට ගියාම දැනගා ඔයාලා lecturers-ලා මේ present simple එකෙන් තමයි දැවැන්ත විදිහට English speaking එක යාලා continue කරන්නේ. ඔයාලගේ notes වල මේ tense එක තමයි use කරන්නේ. අපි කියනවා SVO pattern එක කියලා. subject verb object pattern එක. හරි. ඒතර කතෘ බහුවචන නම් ක්‍රියාපදය infinitive, කතෘ ඒකවචන නම් ක්‍රියාපදයත් ඒකවචනෙන් තියෙනවා.
ඔයාලගේ notes වල මේ සාමාන්‍ය සිද්ධ වෙන සංසිද්ධීන් theories concepts මේ දේවල් ඔක්කොම present simple නැත්නම් අපි කියන SVO pattern එකෙන් තමයි notes වල හදලා තියෙන්නේ. හරි? right? එතකොට මේක මාර පැහැදිලි tense එකක්. හරි පහසුයි කතා කරන්න. හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ subject එක singular වෙනකොට verb එකත් singular form එකෙන් තියන්න. Look at this third example. Students, sorry. The fourth example. My goodness me. How is this? Everybody comes to the club at night. Did I make a mistake? What do you think? ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ බොඩි හතරයි තින් හතරයි වන් හතරයි තියෙනවා. මෙන්න බොඩි හතර everybody, somebody, nobody, anybody. මෙන්න වන් හතර everyone, someone, no one, anyone. මෙන්න තින් හතර everything, something, anything, nothing. මෙන්න මේ 12ම අපි ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එකේ මොන ටෙන්ස් එක ඉගෙන ගත්තත් සිංගියුලර් ෆෝම් එකෙන් තමයි ගන්නෙ. දැන් විශේෂයෙන් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් එක අපි ඉගෙන ගනිද්දි මේක අපිට සිංගියුලර් ෆෝම් එකෙන් තමයි ගන්න වෙන්නේ. දැන් everybody කියන එකේ තේරුම හැමෝම. දැන් හැමෝම කිව්වහම ගොඩක් කියලා ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන්. But in English culture, so native English speakers who do use the singular verbs with everybody. So you cannot say like everybody go. That is wrong. You have to say everybody goes. You can't say everybody come. That is wrong. You have to say everybody comes. Did you get my point? Hope you are Yes. clear. ළමයි වීඩියෝ එක ස්විච් ඔන් කරගෙන ඉන්න බලන්න. හරි? අපිට මේක මාර කම්ෆර්ටබල් මේ ඩිස්කෂන් එක මම කලින් කිව්වා වගේ මට ඔඩියන්ස් එක පේන්න තියෙනවා නම් මම හරිම සතුටුයි. හරි? ඒ නිසා රිලැක්ස් එකේ ඉන්න ස්විච් ඔන් කරගන්න ඔයා වීඩියෝ ඔන් කරගෙන ඉන්න. හරි? right okay. present simple එකේ rule එක දැන් දන්නවා subject verb object rest. හරි? කතරු තිබ්බා කතරුට අනුව ක්‍රියාපදය. කතරු බහුවචන නම් ක්‍රියාපදය infinitive form එකෙන් කතරු ඒක වචන නම් ක්‍රියාපදය ඒක වචන ස්වරූපේ. කොහොමද මේක? general programs අහගෙන ඉන්න ළමයි අපි present tense එකේ ඉගෙන ගන්නවා ක්‍රියා විශේෂණ සෙට් එකක් කාලය ප්‍රකාශ කිරීම සම්බන්ධව. මම ඔයාට ඒක දැන් පෙන්වන්න හදන්නේ. wait until I show it to you. Wait. Yes, I'm searching there. Wait. So we called it as the time triangle. Wait until I take this. So I got it. Okay, please let me know once the screen is visible. Right, okay. Can you see my screen? Yes, sir. Thank you. Look at this time triangle. ඔයාට පේනවා මේ ත්‍රිකෝණයේ උඩ පරාසය වැඩි පහළට එන පරාසය අඩුයි. අපි පරාසය වැඩි කියන එකෙන් හිතන්නේ යම් කිසි ක්‍රියාවක් කරන වාර ගන්න වැඩි. ත්‍රිකෝණය පහළට එන්න අපි හිතන්නේ යම් කිසි ක්‍රියාවක් කරන වාර ගන්න අඩුයි කියලා. ඒ කියන්නේ ත්‍රිකෝණයේ උඩ හරියට ආවහම අපිට දාගන්න පුළුවන් ක්‍රියා විශේෂණ පද දෙකක් මෙන්න මේ වගේ. always, often. හැම වෙලේම නිතරම වගේ. හරි. එතකොට හැම වෙලේම නිතරම කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ එම ක්‍රියාව වැඩි වාර ගණනක් කරනවා කියන එකයි. හැබැයි ඊට පොඩ්ඩක් පහළට ආවම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් usually, normally, generally. usually, normally, generally වගේ adverb එකක්. adverb එකක් කියලා කියන්නේ අපි ඉස්සරහදී word classes වලදී උගන්වනවා. ක්‍රියාපදයක් තවදුරටත් විස්තර කරගන්න. ක්‍රියාපදයක් තවදුරටත් අර්ථ ගන්නවන්න අපි භාවිතා කරන word class එකක් තමයි එතකොට adverb කියලා කියන්නේ. හරි? එතකොට මෙතන මේ තියෙන adverbs මේ ඔක්කොම ක්‍රියා විශේෂණ පද. හරි? ගොඩක් වෙලාවට දැකලා තියෙනවා ක්‍රියා විශේෂණ පදවල අගට එල් අකුරයි y අකුරයි එනවා. නේද? ඊට අමතරව සාමාන්‍ය ස්වරූපයෙන් මේ විදිහට ක්‍රියා විශේෂණ පදක් තියෙනවා. හරි? sometimes ගත්තහම
ත්‍රිකෝණයේ මැද හරියට වගේ අපි දානවා. ඒ කියන්නේ එතකොට සමහර වෙලාවටනේ usually normally වලට වඩා යම් කිසි ක්‍රියාවක් කරන වාර ගන්න තවත් අඩුයි. හැබැයි රෙයාලි වගේ එකක් ආවොත් ළමයි කලාතුරකින් කියන අදහස තමයි එතනින් දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ත්‍රිකෝණේ පහළම කොටසට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ very rarely ගියාම තවත් පහළ. ඒ කියන්නේ ඊටාම කලාතුරකින් අපිට ත්‍රිකෝණයේ අවසන් වන ලක්ෂ්‍ය කෙලින් ලකුණු කරන්න පුළුවන් never කියලා. ඒ කියන්නේ කවදාවත් නැහැ. එතකොට ටයිම් ගැප් එකක් නැහැ. ඔයාලට මේක පොඩි අයිඩියා එකක් ආවද? Yes. Okay, right. Okay, wait. එහෙනම් අපි ජෙනරල් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ඉගෙන ගනිද්දි ළමයි හරි ප්‍රසන්ට් සිම්පල් පාවිච්චි කරද්දී මෙන්න මේ වගේ ඇඩ්වර්බ්ස් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අපේ ස්පෝකන් එක හදාගන්න විතරක් නෙමෙයි අපිට මේ ලැන්ග්වේජ් එක ලස්සනට යූස් කරන්න. I usually read novels. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ ඇඩ්වර්බ් එක කොහෙද තියෙන්නේ මෙතන? මේ කාලය පෙන්වන ඇඩ්වර්බ්ස් ටිකක් තමයි මම ඔයාලට පෙන්නුවේ. හරි? එතන ඇඩ්වර්බ් එක මම දාලා තියෙන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක ළඟට. ඔයාට මේ ඇඩ්වර්බ් එක වාක්‍ය මුලට තියන්නත් පුළුවන්. Usually I read novels. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. I read novels usually. ඔයාට එහෙම කියන්නත් පුළුවන් මේක මේ ලැන්ග්වේජ් එකක් නේ. ඒ නිසා මේ ඇඩ්වර්බ් එකක් වාක්‍ය කොහේ හරි තියන්න පුළුවන් ඔයාලට. වාක්‍ය මුල තියලා පටන් ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ටයිම් එක එක්ස්ප්‍රස් කරන ඇඩ්වර්බ්ස්. උපුල් usually reads novels. මෙන්න බලන්න. මෙන්න මේ වගේ ඇඩ්වර්බ් එකක් දාපු ගමන් ළමයා අමතක කරනවා verb එක සිංගියුලර් කරන්න. දැන් උපුල් වගේ සබ්ජෙක්ට් එකක් ගත්තාම ඒ කියන්නේ සිංගියුලර් සබ්ජෙක්ට් එකක් ගත්තාම අර ඇඩ්වර්බ් එක ආවට පස්සේ ඊට පස්සේ verb එක සිංගියුලර් කරන්න අමතක වෙනවා සමහර වෙලාවට. ඒක අමතක කරන්න එපා. They sometimes go to work by train. Alex sometimes goes to work by train. Did you get my point? Yes. Got it. Yes. Right. Okay. We can move on. Common general truths. අංක 3 අවස්ථාව පොදු සත්‍ය. The sun rises from the east. ඉර පායන්නේ නැගෙනහිරින්. Dogs love playing in the water. බල්ලෝ කැමති වතුරේ සෙල්ලම් කරන්න. Trees grow. ගස් වැඩෙනවා. The earth goes around the sun. හරි? පෘථුවිය පරිභ්‍රමණය වෙනවා සූර්යයා වටා. People need food. It rains in January here. දැන් සමහර ප්‍රදේශවල ජනවාරි මාසේ සාමාන්‍යයෙන් වහිනවා. එතකොට ඒක ඒ ප්‍රදේශයට common general truth එකක්. 4 and 4 make 8 likewise. So that's easy. Right. News headlines. Have you ever read newspapers, my dear students? English newspapers, I mean, right? Hello? Yes, sir. Okay. Sometimes. Well, okay, great. So others, hello, give me some responses, my dear students. Come on. Yes, sir. Don't let the session be boring. Yes, Madhushan. Have you ever read English newspapers, articles, at least headlines? So most of the time, you might have seen that the news headlines are written in present simple, even though the particular action was done in the past. දැන් ඊයේ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් නේ අද පත්තරේට එන්නේ. හැබැයි ඊයේ සිද්ධ වෙච්ච එක අතීතයි පත්තරේට එද්දි වර්තමානයෙන් තමයි හෙඩ්ලයින් එක දාන්නේ. දැන් අපි හිතමු තෙල් මිල වැඩි වුණා ඊයේ. හැබැයි අද පත්තරේට එනකොට කියනවා තෙල් මිල වැඩි වෙයි. තෙල් මිල ඉහළට. අන්න එමය කියන්නේ. Oil price goes up. හැබැයි ඒක අතීත කාලේදී වුණේ ක්‍රියාව. හැබැයි පත්තරේට එද්දි present simple එකෙන් තමයි හෙඩ්ලයින් එක දාන්නේ. Oil price goes up. The president addresses the nation. Likewise. මේක අවුලක් නෑ නේද? හරි. self study program එකේ අංක 4 හැම ළමෙක්ම Sunday Observer newspaper එක ගන්න ඕනි. මොකද්ද? Sunday Observer newspaper එක ගන්න ඕනි. Sunday Observer. සතියට එකයි. සතියට එකයි. මේක දැන් ඔයාලට කඩේන් ගන්න ඕනේ නැහැ. වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා newspaper එක ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයාට ලැප්ටොප් එකක් තියෙනවා නම් ඉතාම හොඳයි.
ආට ටැබ් එකක් වගේ තියෙනවා නම් හොඳයි. මොකද අපිට බලන්න පුළුවන් නිවුස්පේපර් එකේම ෆෝන් එකෙන් බලන එක චුට්ටක් අමාරුයි. මොකද නිවුස්පේපර් එකක් නිසා. එහෙම නැත්තම් සතියට නිවුස්පේපර් එකක් ගත්තට මොකද වෙන්නේ? කමන්නේ නේද? මතක තියාගන්න English newspapers ඔයා එක දිගට මාස 3ක් බැලුවොත් මුලින් තේරෙන්නේ නැහැ. නිවුස් එක තේරුම් ගන්න බෑ. අමාරු වචන අන්ඩර්ලයින් කරන්න ඕනේ. අමාරු වචන අන්ඩර්ලයින් කරන්න ඕනේ. හයිලයිට් කරන්න ඕනේ. උදාහරණයක් ඔයා චූටි ආටිකල් එකක් ගන්නවා. ඒ ආටිකල් එකේ ඔක්කොම තියෙන්නේ වචන 200යි. හැබැයි ඔයා ඒ වචන 200න් 150ක්ම දන්නේ නැහැ. ඔක්කොම අන්ඩර්ලයින් කරන්න. සේරම අන්ඩර්ලයින් කරලා ඩික්ෂනරි එක රිෆර් කරලා මෙහෙමයි ඉංග්ලිෂ් මුලින් ඉගෙන ගන්නවා නම් පොඩි කට්ටක් කණ්ඩ වෙනවා. ඕනිම දෙයක මුලින් අපි කට්ටක් කණ්ඩ ඕනි නේද? හැමතැනම හැම ඕනිම තැනක එහෙමනේ නේ? අපි මොන වැඩේකට ගියත් ඔයා ග්‍රැජුවේට් වෙලා ඔයා ජොබ් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ගියත් ඔයාට එතන හපව් ට්‍රේනින් පීරියඩ් එකක් තියෙනවනේ අඩු සැලරි එකකටනේ. එහෙම නේද? හරි? ඔයා ඩිග්‍රී එකක් ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් කරන් යන්නේ. ඒත් ඔයාට ට්‍රේනින් පීරියඩ් එකකින් පස්සේ තමයි ඔයාව ගන්නෙ නේ. හරි? ඉතින් එතකොට අපිට මේ පොඩි ටෆ් ටයිම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒ ටෆ් ටයිම් එක මමත් පහු කරලා ආවේ. හරි? මට ෆස්ට් කැම්පස් එකේ ෆස්ට් ඉයර් යනකොට ඉංග්‍රීසි බෑ. මට ඉංග්‍රීසි ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරගන්න බෑ. ලෙක්චරර් මම ළඟට කතා කරලා අහලා තියෙනවා මේ මොකද්ද මේ කරන්නේ මේ ඔයාට මේ ඔක මැනේජ් කරන්න බෑනේ. ඔයාට සෑහෙන ඉක්මනට මේක හදාගන්න වෙයි. මට සෑහෙන ලොකු උවමනාවක් තිබුණා මේක හදාගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මට ලොකුම මගේ vocabulary එක රිච් කරගන්න මට ලොකු හෙල්ප් එකක් උනේ newspaper reading. right? reading newspapers. හරි මම එක දිගට අවුරුදු දෙකක් newspapers බැලුවා. මම බලන්නේ cover page එක විතරයි. ඇතුල් පිටු බලන්නේ නැහැ. ඔයා බලන්න පුළුවන් ඔච්චර ගොඩක්. cover page එක අර පාට ලස්සනට තියෙනවනේ. ඕකේ පොඩි නිවුස් ආටිකල්ස් නේ තියෙන්නේ. දවසට මේ පොඩි නිවුස් ආටිකල්ස් ටික බැලුවාම හරි. මොකද මම බැලුවේ Daily News කියන නිවුස්පේපර් එක. ඒක දවස ගානේ එනවනේ. ඊට පස්සේ ඉරිදාට Sunday Observer එක දානවා. හරි. දැන් ඔයාට මේක network එකෙන් download කරගන්න බැරි නම් ඔයාට පුළුවන් වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගන්න. වෙළඳ සැලකින් ගන්න. එතකොට අර අරවා මේවා තව ගොඩක් තියෙනවනේ අර එක මේ බිස්නස් අරවා මේවා ඊට පස්සේ අර ලහි පිට අරවා මේවා ඒ වගේ ඒවා තියෙනවනේ. ඒවා ඉතින් අම්මට බත් ඔතන්න දෙන්න. හරිද? තේරුණාද? ඔයාගේ cover page එක බලාගත්තත් ඒත් ප්‍රමාණවත් ඈ. හරි? daily news දවස ගානේ එනවනේ. දවස ගානේ එනවා. cover page විතරක් බලන්න. අපිට වෙන වැඩ තියෙනවනේ නේ. හරි? ඒ නිසා cover page එක විතරක් බලන්න. බලලා highlight කරගන්න. මට මතකයි මම first ඉදි මම news paper එකක් ගත්තා. මට මෙලෝ දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මම වැඩේ අතෑරියේ නැහැ. මට සාමාන්‍ය නිවුස් පේපර් එක රීඩ් කරද්දි කම්ෆර්ටබල් වුණා. මාස 3ක් වගේ යනකොට හොඳටම කම්ෆර්ටබල් වුණා. ඊට පස්සේ දන්නේ නැති වචන ඉතාම අඩු වුණා. ආටිකල් එකක් ගත්තාම දන්නේ නැති වචන 2යි 3යි තියෙන්නේ. හරි? පැහැදිලිද? ඒකට කාල ප්‍රභේද භාවිතය ඇක්ටිව් පැසිව් දෙපැත්තම හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙන්නත් ඕනි. ඒ ප්‍රැක්ටිස් එක තමයි අපි මේ සෙමිනාර් එකෙන් දෙන්නේ ඔයාලට. පැහැදිලි නේද? එතකොට දැන් මට නිවුස් පේපර් එකක් ගත්තොත් ඔය පොඩි ආටිකල් එකක් ගත්තොත් දැන් නොදන්න වචන නැතිම තරම්. හරි? හරි? මේක තමයි හතරවෙනි ස්ටෙප් එක. පොඩ්ඩක් ටෆ් ස්ටෙප් එකක්. මේකට සමහර ළමයි කැමති නෑ. හැබැයි self study එක ගොඩ දා ගන්න තියෙන සුපිරි නැත්තම් ස්පෝකන් එක හදා ගන්න තියෙන රීඩින් ටික හදා ගන්න රයිටින් ටික හදා ගන්න තියෙන සුපිරිම ඇක්ටිවිටි එකක් තමයි අපි මේ self study program එකට recommend කරන්නේ newspaper reading newspaper කියන එක. එහෙනම් මේක හැමෝටම කරන්න වෙනවා. මගේ seminar එක follow කරන හැම ළමෙක්ටම හරි දවසට පොඩි page එකක් තියෙන. මම පැය දෙකක් හැමෝටම වෙන් කරන්න කියලා කිව්වනේ self study එකටනේ. ඒතර මේ පැය දෙක ඇතුලේ මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. හරි? හරි? right. අපි ඉස්සරහට යමු. නිවුස් හෙඩ්ලයින්ස් හරි. මෙන්න මාර වටින එකක් කියන්න හදන්නේ. මේ ටෙන්ස් එකට තමයි ළමයි වෙලාව යන්නේ. අනිත් ඒවා තාම ඉක්මනින් ඉවර කර හැකි. හරි? මේ මොකක්ද ළමයි future events එකට අපිට future tense එක තියෙනවනේ ළමයි. Why do we use the present simple for future events, my dear students? Do you have any idea? Hello, do you have any idea? Because that future events are scheduled in future.
That's we can use simple tense for it. Yes, your answer was perfect. Because we do schedule the particular action in the future. These actions are done according to a timetable or a program. So then we can use these actions by using the present tense. Yes. Look at the first example. The match, that is the subject. Look at the verb starts because the subject is singular. The match starts at 2:30 p.m. tomorrow because the match was scheduled to be held tomorrow. අනාගතයේදී කාලසටහනකට අනුව හෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන ලද ක්‍රියාවන් එහෙම නැත්නම් ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා නම් අනාගතේ මොන හරි දෙයක් සිදු කරන්නට අපිට present simple එකෙන් ඒ අනාගත ක්‍රියාව ප්‍රකාශ කරන්නට පුළුවන්. The new supermarket opens this Friday. මේ සිකුරාදා අලුත් සුපර් මාකට් එක විවෘත වෙනවා. ඒක වෙන්න තියෙන එකක්. ඒ වුණාට present simple එකෙන් කියනවා මේක according to a timetable or a program scheduled වෙලා තියෙන නිසා. පැහැදිලිද? මේක issue එකක් තියෙනවද ළමයි? මේක මට පොඩ්ඩක් yes no එකක් දෙන්න. Next week I go on holiday to Japan. We fly to London on Sunday. The shops open the day after tomorrow. What do you mean by the day after tomorrow? අපි සිංහලෙන් නම් කියනවා අනිද්දා කියලා. Oh. School begins at 9 tomorrow. My family moves to a new house next month. මේක පොඩක් ඔලුවට ගියාද මට චුට්ටක් ළමයි පොඩක් අන්මුට් කරලා රෙස්පොන්ඩ් එකක් දෙන්න. No issues, sir. No issues, right? Okay, others? Hello, girls. Usually girls don't talk Understood, sir. in this group. Yeah. Yes, Madhushan. Okay. Hello, girls. Can you switch on your camera? You can join the class. No issues, sir. No issues. Tenuja. Others? Right. මෙන්න මේක මරු ඈ. Short actions that are happening now. Do you watch cricket matches? Do you watch football matches? Yes, sir. Okay. Much. So, suppose that you are watching a cricket match between Sri Lanka and West Indies. Right? Yes. Imagine the yesterday cricket match. After the rain, there were some blasting sixes, fours because of the pitch, the change of the pitch. Right? Okay. අපි හිතමු මෙහෙම. දැන් කුසල් මෙන්ඩිස්ට පන්දුවක් යොමු කරනවා. හරිද? ඊයේ ගැහුවනේ මාර ගැහිල්ලා. ඔන්න දැන් පන්දුවක් යොමු කරනවා. ඒ පන්දුවට දැන් මේ කමෙන්ටේටර් කියන එක තමයි මම මේ සිංහලෙන් ඉස්සෙල්ලාම කියන්නේ. පන්දුවක් යොමු කරනවා. ඒ පන්දුවට පියවර දෙකක් එනවා ඉස්සරහට. ඇවිල්ලා එල්ල කරනවා දැවැන්ත 6 පහරක්. දැන් මේක කමෙන්ටේටර්ට කියන්න පුළුවන් present simple එකෙන්. ඇයි දන්නවද? මේ ඇක්ෂන් එක කෙටි ලයිව් මේ වෙලාවේ ඇස් ඉදිරිපිටම පේන එකක් නිසා. Did you get my point? Yes, sir. Okay, great. මෙන්න මෙහෙම කියයි. Romario Shepherd comes to ball to Kusal Mendes. Comes to ball. දැන් දුවගෙන එනවා හැබැයි කියන්නේ comes to ball. Kusal Mendes comes down the track. Comes down the track. මේ වෙලාවේ පියවර දෙකක් මෙහෙම ඉස්සරහට එනවා. Comes. හැබැයි දැන් එන්නේ හැබැයි කියන්නේ comes කියලා. Hits a massive hit. Hits. Hitting නෙමෙයි. Hits. මේ දැන් ඒ පහර එල්ල කරත් hit කියලායි කියන්නේ hits කියලායි කියන්නේ. ඇයි? Short action එකක් ඒක live that are happening now. So we can also use the present simple for those actions as well. My goodness me. This tense is stunning.
Am I correct? Yes. So sometimes your friends are acting in front of you. They are telling some stories in front of you. Hmm? කොහොමද කියන්නේ? සමහර යාළුවෝ අර කතා එහෙම කියද්දි කියනවා නේද? පරණ කතාවක් මේ කියන්නේ. ඒ කතාවේ සිද්ධිදාමය ඔයා ඉස්සරහා කියනවා. ඔයාට එතකොටත් present simple පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කතාව අතීතේ වුණාට ඒ කතාව ඔයා ඉස්සරහා කියද්දි short story එකක් නැත්නම් story එකක් ඒ කියද්දි ඔයා ඉස්සරහා ඒක කියන්න පුළුවන්. present simple එකෙන්. පරණ වුණාට කතාව පරණ වුණාට ඒ කතාවේ වෙන සිද්ධි ටික ඔයාට present simple එකෙන් කියන්න පුළුවන්. right? මේක ප්‍රශ්නයක් නෑ කියලා හිතනවා present simple එකේ positive අවස්ථාව ඉවරයි දැන්. අපිට දැන් නෑ කියලා කියන්න තියෙන්නේ. හරි? කරනවා කියන එකේ නෑ කියලා කියන්න තියෙන්නේ. නෑ කියලා. chat box එකට yes කියලා එනවා, no issue කියලා එනවා. ළමයි unmute කරලා කතා කරන්න. හරි? ඒ වගේම මම කලින් කිව්වා වගේ මගේ request එක ඊළඟ session එකේ ඉඳන් හරි ඔයාලා ඒක follow කරයි කියලා මම හිතනවා. හරි? මේක බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේ කැමරා on කරගෙන ඉන්න එක. හරි දැන් ඔයාලා යුනිවර්සිටි එකට ගිහිල්ලා දැන් ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එකේ මේ ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම කැමරා ඔන් කරගෙන තමයි ජොයින් වෙන්න වෙන්නේ. සමහර lecturers ලට ඕනි අනිවාර්යයෙන්ම කැමරා ඔන් කරන්න ඕනේ. right? Some lectures හරි so want you to switch on your camera while the sessions, right? So therefore don't be afraid, don't be shy, right? You should have a super confidence. Your confidence is up, right? So I am going to move on to the negative form of the present simple. This tense takes a lot of time to discuss. Okay, no problem. Make a mara lazy. Auxiliary verb එකක් පනිනවා නෑ කියද්දි present simple එකට. මේ auxiliary verb එක do ඒකේ negative කරද්දි අපි not දානවා do not. In contracted form don't. ඔයාට එහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් subject එක plural වුණොත් විතරයි. බහුවචන වුණොත් විතරයි. But if your subject is singular, how can you use the negative form of the present tense? Yes, not. Don't. Oh, does not කරන්න. ඒ කියන්නේ do එක singular form එකෙන් තියන්න. do එක singular කරාම o අකුරෙන් ඉවර වෙන්නේ එහෙනම් es දානවා. හරි. does. අපි negative නිසා not එක ගේනවා. අපි contracted form එකෙන් doesn't කියනවා. He doesn't, she doesn't, it doesn't. ඊට පස්සේ subject එක singular වුණාම auxiliary verb එක doesn't කියලා දානවා negative එකේ හරි. ඊට පස්සේ main verb එකට මොකද වෙන්නේ? ඒක infinitive form එකම හරියටම තියෙනවා. හරි. It converts to the infinitive form again. එය infinitive form එකට convert වෙනවද නැද්ද? convert වෙනවා. එහෙනම් කවුරු හරි ළමෙක් කියන්න බලන්න සර් කලින් කිව්වනේ positive එකේදී subject එක singular වුණොත් verb එක singular කරලා තියන්න කියලා. ඉතින් මේක එහෙම singular වෙලා නැහැනේ verb එක කියලා කාට හරි කියන්න පුළුවන්. මම ඒ ළමයාට කියනවා හොඳට බලන්න doesn't දිහා. අපි auxiliary verb එක singular කරලාද නැද්ද? singular කරලායි තියෙන්නේ. එහෙනම් නැවත වතාවක් ආය දාන verb එක ආයෙත් singular කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එහෙම කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් I don't know ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි she doesn't know. She doesn't know කිව්වොත් වැරදි. She doesn't know. I don't know to play chess. We don't know to play. You don't know to play. They don't know to play. Students don't know to play. Right? So he doesn't know to play. She doesn't know to play. It doesn't know to play. Likewise. Hope you got this point as well. Look at these examples. I eat meat. In negative form, I don't eat meat. She eats meat. අන්න positive එක බලන්න. හැබැයි negative එක බලන්න. She doesn't eat meat. මේක වෙනස තේරුණාද ළමයි ඔයාලට? This fan works. This fan doesn't work. Water boils. Water doesn't boil. මේක තේරුණාද ඔයාලට? Yes. හරි නියමයි. එහෙනම් ප්‍රශ්න අහන්න තියෙන්නේ පොඩි දෙයයි තියෙන්නේ. auxiliary verb එක වාක්‍යයේ මුලට දාන්නයි තියෙන්නේ. හරි? I do නෙමෙයි do I. We do නෙමෙයි do we. You do නෙමෙයි do you. They do නෙමෙයි do they. auxiliary verb එක මුලට දාලායි ප්‍රශ්න අහන්නේ.
ඊට පස්සේ verb එක auxiliary verb එක subject එක ඊට පස්සේ main verb එක base verb එක. Do you eat fast food? Do you eat junk food? Meanwhile, someone may ask, does she eat fast food? She is so beautiful. Does she eat fast food? Right? හරි මේ fast food කෑවට එහෙම ලස්සන වෙන්නේ නැහැ මම මේ නිකන් කිව්වේ. Does she eat fast food? He is very handsome. Does he eat fast food? Yes. He eats a lot of fast foods like කියලා fast food ටිකක් කියාගෙන යන්න. අය ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වල දාන්නේ එහෙමනේ නේද? fast food ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වල දාන්නේ එහෙමනේ. අපිට කඩේට ගියාම ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක මතක් වෙන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එක දැක්කහම. නේද? නූඩ්ලස් කියයි කියලා නූඩ්ලස් පෙන්නනනේ යක්කු වගේ නූඩ්ලස් කාලා මාර හයියක් නේ ඒක. හරි. ඔව් ඉතින් ඒක ඒකට සෑහෙන්න ලොකු ප්‍රචාරණයක් ඒක ඇත්තටම. හරි. ඉතින් does it eat fast food? මේක අවුලක් නෑ කියලා හිතනවා question form එක. මුලින් හුරු නෑ. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තමයි ටියුට් එක දාලා තියෙන්නේ self study එකට. මෙන්න තියෙනවා හතර පැත්තටම positive negative question. You write with my pen. You don't write with my pen. Do you write with my pen? Don't you write with my pen? මොකද මේ don't you write with my pen කියන්නේ? ඒකත් ප්‍රශ්න අහන විදියක්. කාටද කියන්න පුළුවන් එක පොඩ්ඩක්? question එකේ නම් අහන්නේ do you write with my pen? ඔයා මගේ පෑනෙන් ලියනවද? negative question එකේ මොකක්ද අහන්නේ? Don't you write with my pen? ඔයා මගේ පෑනින් ලිව්වේ නැද්ද? අන්න හරි. ඔයා මගේ පෑනෙන් ලියන්නේ නැද්ද කියලා තමයි ඒකේ අහන්නේ. David speaks 4 languages. David doesn't speak 4 languages. Does David speak 4 languages? David භාෂා හතරක් කතා කරනවද? David භාෂා හතරක් කතා කරන්නේ නැද්ද? Doesn't David speak 4 languages? Look at this. Everybody uses mobile phones. Everybody doesn't use mobile phones. Does everybody use mobile phones? Doesn't everybody use mobile phones? Hope you got this. Right? That is the end of the present simple. Do you have any issues in the exercises? Ani tense No. තුන ටක් ගාලා කතා කරන්න පුළුවන්. ඔව්. No, sir, it's clear. Okay, well done. Okay, I am moving on to the tute. So we'll see if you have any issues in this tute. Hope you can see my screen. Can you? Right? Look at these examples. Okay, so let's practice 1 or 2 examples. Right. So I invite one of your girls to practice the first sentence. So you have to convert the first sentence into the negative form, question form, and into the negative question form. Any girl. Hello. You can unmute and practice right now. She teaches chemistry. She Mhm. doesn't teach chemistry. Does she teach chemistry? Doesn't she teach chemistry? Thank you. What is your name? Ashinsana. Ashinsana. Thank you for giving your answer to the class, right? Yes, that's correct. Okay, now the third one. One of your boys. Menaka loves her new pets. Menaka does love her new pets. Does Menaka love her new pets? Doesn't Menaka love her new pets? Yes, that's right. Look at the fourth one. They drink coffee every morning. They don't drink coffee every morning. Do they drink coffee every morning? Don't they drink coffee every morning? That is how you can practice these examples, my dear students. So when you complete these exercises, so I think
you will be able to grab our better knowledge under this tense, right? Yes. You do have some exercises as well. Yeah. Do you have? No. not හරි. yet. ඊළඟ ටෙන්සස් ටික මාරම රිලැක්ස්. හරිද? දැන් ඔන්න අමාරු ටෙන්ස් එක ඉවරයි. ඔයාලට ඕන නම් විනාඩි 5ක පොඩි බ්‍රේක් එකකුත් දෙන්නම්. තේ එකක් එහෙම බීරෙන් ළමයි තේ වතුර එකක් එහෙම බොන්න. මේ අපිට තව පැයක් තියෙනවා. ඔව් විනාඩි 5ක ඕන බ්‍රේක් එකක් දෙන්නම්. එක දිගටම අපි කතා කරගෙන ආපු නිසා අද ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් එක ඉවර කරනවා විතරක් නෙමෙයි WH එකත් එක්කත් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් වලින් ප්‍රශ්න අහන්න ඉවර කරනවා. ඒ වගේම ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් භාවිතය අපි මේක ඉවර කරාට පස්සේ ඔයාලට මේක ටියුට් එකේ තියෙන self studies ටික කරන්න. අපි ස්පෝකන් එක පටන් ගන්නා ඒක පටන් ගන්නේ ලබන මාසේ. ඒ කියන්නේ හරියටම ඩේට් එක කියන්න වෙන්නේ ලබන සතියේ ටයිම් එකක් arrange කරගන්න විදිහක් නැතුව ඉන්නේ. ටයිම් එක හරියට ෆික්ස් කරලා ලබන සතියේ නැත්නම් මේ එන සතියේ හරි ගෲප් එකට දැනුවත් කරන්නම්. ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න ඉන්න ළමයි ටික වෙනම අපි ගෲප් එකකට ඇඩ් කරන්න හරි මොකක් හරි කරන්නම්. ඒක ඇත්තටම වෙනම කෝස් එක නැත්නම් වෙනම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් විදිහට යන්නේ. ඒකට කැමති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මාත් එක්ක කතා කරන්න තමයි ඉතින් ඒකේ තියෙන්නේ. ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න අපි ඉංග්‍රීසි ස්පෝකන් එක හදාගන්න. ඉංග්‍රීසි ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. ඉතින් ඒක මාත් එක්ක ගෲප් එකක් විදිහට අපි ඩිස්කෂන් එකක් විදිහට අපි කට්ටිය එක්ක සුහදව ටොපික්ස් යටතේ අපි අපේ අදහස් වමාරු කර ගැනීමක් තියෙන්නේ. ඒක ලොකු ප්‍රැක්ටිස් එකක් ඒක. ඉතින් දැනට පොඩි ගෲප් එකක් එකේ යනවා. දැන් යාලට දැන් මේ එන බ්‍රහස්පතින්ද අපි ලයිව් සෙෂන් එකක් කරන්න ඕනේ. ඒක පොඩි ගෲප් එකක් ඇත්තටම. ඉතින් මේක ලොකු වැඩක්. හරි. So I will give you a short break. So now the time is 10:03. Okay, can you come back at around 10:10? Okay. Okay. Okay, come back at 10:10. Right, okay.
Teacher, could you please get the co-host? Right, okay, can we continue? Yes, sir. Okay, Nadija, I named you as a co-host, right? Okay, sir. Okay, right. Right, okay. Let's learn the rest. The rest is very simple, right? So now I am going to move on to the present continuous tense, my dear students. So I know that you have learned how to use present continuous tense in school. Yes? Yes. Okay, anyhow, I'm going to teach it to you right now, right? Okay, present continuous tense. So what do you mean by continuous? Continuous means action in progress, right? So this tense can be used to talk about things that are continuing to happen, my dear students, right? It is happening, happening, and happening, right? At the moment.
මේ මොහොතේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරමින් ඉන්නේ නම් කර ඉන්නේ නම් present continuous tense එක පැහැදිලිවම ඔයාට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හරි. මේ මොහොතේ සිද්ධ වෙන දේවල්. මේ tense එක හැදෙන්නේ ඊටාම පහසු ක්‍රමයකින්. මේක අපි ඊටාම බහුලව භාවිතා කරන tense එකක්. හරි. හරිම common ඒ වගේම predominantly බහුලවම භාවිතා කරන tense එකක් විදියට අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. So I have shared my PowerPoint presentations with you. Please let me know whether you can see it right now. Yes, let's see. Okay, right. Okay, thank you. Right, okay. Let's learn with this PowerPoint presentation. Right. Look at the way of construction of this tense. You have to put the subject, then the be verbs for the present. You know what are the be verbs for the present? Am, is, are. You can use am or is or are by looking at the subject, right? So then the ing form of the verb should be used here, right? So what do you mean by the ing form of the verb? It means the present participle form of the verb. ක්‍රියාපදයක හැසිරීම පහයි. පළමු හැසිරීම infinitive, දෙවන හැසිරීම අතීත, තුන්වන හැසිරීම PPV, හතරවන හැසිරීම තමයි මේ මම ඔයාට අරගෙන ඉන්නේ ing present participle. ing ක්‍රියාපදයක්. Cook, cooking, read, reading, visit, visiting, make, making, likewise. ing. This is very simple. Look at this example. So for the learning purpose, I am taking this example for you, right? I am working. We are working. You are working. So if your subject is I, you have to put the be verb am, you know about it. So then your subject is, if your subject is plural, exactly, you should use the be verb are plus ing. Sometimes your subject may behave in singular form. We have to get the be verb is next to the singular subject plus ing, right? Okay. Right. Hope you got this tense easily, right? So we do teach this tense to the grade 6 students, my dear. Right? So because they can understand very well, right? Right? Hope you got this tense already clearly, right? අපි 6 වසරට මේ tense එක ගන්නන්න තියෙන ඇත්තටම මේ අපේ ඉංග්‍රීසි සිලබස් එකේ අපි ස්කූල් ඒජ් එකේ ඉතින් ඒ ළමයි ඉතාලම හොඳින් මේක අවබෝධ කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වෙනකොටත් මේ tense එක ඉතා පැහැදිලි කියලා හිතනවා. ඒ වුණාට අපි teach කරන්න ඕන පිළිවෙලින් යන නිසා actions in progress, actually in progress at the time of speaking, right? අපි කතා කරන මොහොතේ සිද්ධ වෙමින් තියෙන දේවල් මේකෙන් ප්‍රකාශ කරන්න. For example, I am having my dinner now. Look, somebody is swimming in the sea. My mother is cooking in the kitchen. We are doing homework now. Likewise. So you can see some time expressions now, at the moment, right? අනේ වගේ time expressions පෙන්වන්න පුළුවන් මේ tense එක තව චුට්ටක් පැහැදිලි කරන්න. මෙන්න මේක මාරු. මේ tense එක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ මොහොතේම කරගෙන ඉන්න ක්‍රියාවන්ට අමතරව යම්කිසි తాවකාලික කාල සීමාවක් තුල කරමින් ඉන්නේ කියන අදහස ගන්නත්. For example, ඔයාට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේම sir, I am doing a bank training these days. එතකොට ඔයා අද නිවාඩු දවසේ ඒක මට කියන්නේ. හැබැයි ඔයා මේ දවස්වල temporary ඔයා bank training එකක් කරනවා. ඒකයි temporary situation කියන්නේ. Even if the action is not happening at the moment. අපි මේ කතා කරන අවස්ථාවේ ආයේ දේ කර ඉන්නව නෙමෙයි. යම්කිසි తాවකාලික කාල සීමාවක් ඔයා කියන මේ කියන්නේ මම මේ දවස්වල නවල් එකක් කියවන ගමන් ඉන්නේ. ඔයා ඒක කියන්නේ තේ බොන ගම. මම මේ දවස්වල නවල් එකක් කියවන ගමන් ඉන්නේ. අර මේ දවස්වල temporary action එක ප්‍රකාශ කරන්නත් පුළුවන් මේකෙන්. පැහැදිලිද මම කියපේ ඔයාට? Yes, good. Look at this. These days I am reading a really interesting book. She's staying with her friend for a week. We are following an English course. Yes, you can see that I am following an English course in the Pride English Academy. Yes, you can say like that. I am doing a part-time job before I go to the university. Right? Likewise. Right. That's it.
So look at this part as well. Definite future arrangement. ඔයා අර present simple එකේ වගේම අනාගතේ මොනවා හරි දෙයක් කරන්න plan කරලා නම් හිතාගෙන ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් program නම් ඒ කියන්නේ අපි පොඩ්ඩක් ඒක සිද්ධ වෙයි කියලා අපි මේ වෙනකොට වැඩේ plan කරගෙන ඉන්නවා නම් අනාගතේ අපිට මේක present continuous එකකින් කියන්න පුළුවන්. I am leaving the office after lunch today. දැන් ඔයා හිතාගෙන ඉන්නේ office එකකින් යන්න දවල් කෑමට පස්සේ අද. ඔයා උදේ මේක කියනවා. She is going to Colombo tomorrow. ඇයි කොළඹට යනවා හෙට. හෙට යන්නේ හැබැයි present continuous එකෙන් කියන්න පුළුවන්. ඇය කොළඹට යන්න සූදානම් නිසා. We are attending the conference next week. Sam is flying to Sydney on Friday. Did you get my point? Yes, this is an interesting way to use this, right? This is also an interesting usage. මේකත් පුළුවන් ඈ. ඔයාට කියන්න පුළුවන් මම ICT course එකක් පටන් ගන්නවා ලබන සතිය කියලා කොහොමද කියන්නේ? I am starting an ICT course next week from next week නේ ලබන සතිය පටන් ගන්නකොට I am starting කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා දැන් ඒකට සූදානම්ින් ඉන්නේ. තේරුණාද? හරි. මේකේ නෙගටිව් ෆෝම් එක කතා කරන්න දෙයක් නැහැ ඇත්තටම. හරි? හරි. මෙන්න මේ එක්සර්සයිස් එකට මට ආන්සර් chat box එකට දාන්න. හරි? අන්මුට් කරලා කියන්න. right okay අපි මේක කරමු. පොඩි ඉන්ටරෙස්ටිං වෙන වැඩේ. right මෙන්න මෙහෙම යන්නේ. tenses දෙකක් එක්ක මෙතන යන්නේ. right බලමු. We usually what is the answer? Grow. Yes, that's correct. හැමෝම chat box එකට දාන්න. ඒ වගේම අන්මුට් කරලා කියන්න. මට answers ගොඩක් එන්න ඕනේ. We usually grow rice in our fields. But this year We aren't growing very good. chilies. We are not growing chilies because there is a scarcity of water. ජලහිඟයක් තියෙනවා ඒ නිසා අපි chilies වගා කරන්නේ නැහැ කියලායි කියන්නේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න. කොහොමින් we usually grow rice in our fields. අපි සාමාන්‍යයෙන් වගා කරනවා rice අපේ fields වල. but මේ අවුරුද්දේ අපි වගා කරමින් ඉන්නේ chilies. not නෙමෙයි growing වෙන්න ඕනේ නේ. නේ? අයි but කියලා යනවනේ නේ. නමුත් this year we are growing chilies because there is a scarcity of water. අපි මිරිස් වගා කරන්නේ වතුර හිඟයක් තියෙන නිසා. මේ අවුරුද්දේ වගා කරමින් ඉන්නේ. එහෙනම් පළවෙනි ආන්සර් එක grow. හැබැයි දෙවෙනි ආන්සර් එක are growing. Look at the second part. So we look at the answer here. The letters by post. We send the letters by post. Yes, that is correct. We send the letters by post, but this week, We We are yes, we are sending all the letters by courier because the post office is on strike. Yes, good. Look at this one. Yes, I go to work by car. But this week, I am taking the train. Yes, this week, Nene. Oh, I am taking the train because my car is under repair. We grow vegetables in our garden, but this year we are not growing any because I am reading for yes, a I am degree. reading for a degree. මොකද this year නේ. I usually Finish work at 4 o'clock, At but 4 this week, Listen. I am working till yes, I'm 6 working. Yes, that is correct. Hope you got this tense beautifully, right? හරි. ඔය tense එකේ negative form එක කියන්න දන්නව නේද? be verb එක ළඟට not එක දාන්න තියෙන්නේ. හරිද? පුංචි වැඩක් තියෙන්නේ. හරි? be verb එක ළඟට not එක දාගන්න තියෙන්නේ. අපි self study එකේ practical examples ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාගේ mind එක හුරු වෙන්න. හරි? ඒ ටික tutor print out අරන් කරන්න තියෙන්නේ. දැනටත් print out අරන් ඇති කියලා මම හිතනවා. right මේ බලන්න. My mother is preparing dinner. How can you create the negative form of this? My mother is not preparing dinner. Is not එක අපි contracted form එකෙන් isn't කියනවා නේද?
පැහැදිලි. හරි. එතකොට an old man is reading අපි කලින් එකේ question එකම හදමු. කොහොමද question form එකේ එන්නේ මේ present continuous වල be verb එක Is my කොහෙද එන්නේ? mother preparing dinner? Yes, we are taking the be verb to the beginning of the sentence, then create the rest. Is my mother preparing dinner? Isn't my mother preparing dinner? Mhm. An old man is reading a newspaper. An old man is not reading a newspaper. Is an old man reading a newspaper? Isn't an old Isn't man? an old man Yes, reading a reading a newspaper? newspaper. මේක තේරුණාද ළමයි? නෙගටිව් එකයි question එකයි නෙගටිව් question form එකයි ඊටාම පහසුයි. ඔක්කොගේම එකම pattern එකක් තියෙනවා. ඔව් මේක හරිම සරල pattern එකක් තියෙන. ඉතින් be verb එකේ මේ වීමක් විතරයි. හරි? අපිට ඊළඟ tense එකට යන්න පුළුවන්. ඒ ඊළඟ එක ඊටාම පහසුයි. තව මේ මම හිතන්නේ පොඩි discussion එකකින් පස්සේ අපිට මේ වැඩේ ඉවරයි. හරි? Right, okay. Now I'm going to discuss the third part. මොකද third part එක perfect part එක නේද? එහෙනම් perfect එකේ present එක බලමු, right? හරි. perfect එකේ present එක right. Look at the wave construction. පොඩ wave construction එක චුට්ටක් බලන්න. මේකේ අදහස ළමයි අතීතයේදී ඔයා යම් කිසි දෙයක් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයා ඒක කියන්නේ වර්තමානයට ඇවිල්ලා. සමහර වෙලාවට ඔයා ඒ අතීතයේදී කරපු ක්‍රියාව නිසා result එකක් වර්තමානයට තියෙනවා. උදාහරණයක් ඔයාගේ යාළුවෙක් එනවා අත් බැන්ඩේජ් කරගෙන කකුලත් බැන්ඩේජ් කරගෙන නිකන් zigzag ක්‍රමයට ඔයා ළඟට එනවා. බයික් එකකින් වැටිලා. දැන් මට කියන්න පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවා ඇක්සිඩන්ට් වෙලා කෝ රිසල්ට් එක මේ තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට අතීතයේ සිද්ධ වුණාට රිසල්ට් එක අපිට වර්තමානයේ පේන්න තියෙනවා. අපිට මේ ටෙන්ස් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට මේක කියා දෙන්නම්. ස්ටෙප්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විවිධ අවස්ථා කිහිපයක් තියෙනවා ඒකෙදි. ඊට කලින් මේ ටෙන්ස් එක හැදෙන විදිය පොඩ්ඩක් බලන්න. හරි? සබ්ජෙක්ට් එක සිංගියුලර් නම් ඒක වචන නම් ඔයා හැස් තියන්න. සබ්ජෙක්ට් එක ගොඩක් නම් ඔයා have තියන්න. ක්‍රියාපදේ පාවිච්චි කරන්න තුන්වන ස්වරූපය. So you have to use the third form of the verb, past participle form of the verb. Right? So there are 5 forms of a verb, my dear students. මෙන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඔය ඉගෙන ගන්න ක්‍රියාපද වර්ග පහ. මෙතනින් එහා පැත්තට ක්‍රියාපද වර්ගීකරණයක් නැහැ. මෙච්චරයි තියෙන්නේ. V1 base verb, V2 past verb, V3 PPV, V4 present participle, V5 present simple. So we are taking the verb category that has been highlighted here, right? Gone, eaten, cooked, paid, cleaned. හරි. මේකේ පොඩි කේස් එකක් තියෙනවා. සමහර ක්‍රියාපද ළමයි අතීතයට සහ PPV එකට කන්වර්ට් වෙද්දී නිශ්චිත ක්‍රමවේදයක් හඳුනා ගන්න බෑ. අපි ඒවට කියනවා irregular verbs කියලා. ඒ කියන්නේ ඒවා බලලම තමයි මතක තියාගන්න වෙන්නේ ඒ ක්‍රියාපද. හැබැයි පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. හරි? පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ ක්‍රියාපද අක්‍රමවත් විදිහට. ඒ කියන්නේ present එකයි past එකයි PPV එකයි හාත්පසින්ම වෙනස්. බලන්න go, went, gone. දැන් මේක pattern එකකින් හිතා ගන්න බෑනේ. බලලම තමයි මතක තියාගන්න වෙන්නේ. අන්න එහෙම බලලම තමයි මතක තියාගන්න වෙන්නේ කියන ක්‍රියාපද සෙට් එක මම ඔයාට දෙනවා. මම මේ වෙනකොට බුක්ලට් එකක් පොතක් හදලා තියෙන්නේ. හරි? මම මේ පොත ඔයාලට අදම දාන්නම්. 150 විතර verbs වෙනසගේ. sorry 150 verbs විතර නේද එහෙම irregular verbs ඔව් ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ලැන්ග්වේජ් එකට අලුත් verb එකක් ලේසියෙන් එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අලුත් වචන එහෙම එනවා. අලුත් වචන එනවා. ඒ වුණාට අපි අර irregular side එකට එහෙම ලේසියෙන් වචනයක් සෙට් වෙන්නේ නැහැ. හරි? එතකොට මේ ලැන්ග්වේජ් එකේ ඒ තියෙන සීමිත වචන ප්‍රමාණය මම පොතකට එකතු කරලා හදලා තියෙන්නේ. ඒ පොත ඔයාට නොමිලේම දෙනවා අද රාත්‍රියේදී. හරි? ඒ ටික තියාගන්න ඔයාට මුළු ලයිෆ් ටයිම් එකටම ඉංග්‍රීසි ටික යූස් කරද්දී irregular verbs ඔය තියෙන ගැටලුව නැති වෙලා යනවා. අනිකුත් ක්‍රියාපද කොහොමද අතීතයට සහ PPV එකට හැදෙන්නේ? බහුතරය කොහොමද හැදෙන්නේ? අගට
අන්න හරි. අගට D අකුර ඇඩ් වෙලා. එහෙම නැත්නම් සමහර ඒවාට ED ඇඩ් වෙලා. පැහැදිලිද? එහෙනම් ඔයා කැම්පස් එකට ගිහිල්ලා ඇකඩමික් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඔයාගේ සබ්ජෙක්ට්ස් වලට අදාළව ක්‍රියාපද විශාල ප්‍රමාණයක් ඔයාලට හම්බෙයි. ඒ හම්බෙන ක්‍රියාපද වලින් 99%ක්ම අතීත කාලයට සහ PPV එකට හැදිලා තියෙන්නේ අගට D එහෙම නැත්නම් ED වැටිලා. ඒ නිසා ඔයාලට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. Right? But when you use this beautiful language, you need to practice the irregular verbs as well. So I am uploading that tute tonight. Right? Okay. So the verb form that we take under this part is the verb 3 PPV. Right? Okay. Right? Okay, let's move on. For what do we use this tense? Right? Okay, look at this one. I is plural, right? I have cleaned. So if the subject is plural, you use the auxiliary verb have. If the subject is singular, you use the singular form of have. It means has. I have cleaned. We have cleaned. You have cleaned. They have cleaned. He has cleaned. She has cleaned. It has cleaned. I have cleaned. Mama පිරිසුදු කරලා තියෙන්නේ. We have cleaned. අපි පිරිසුදු කරලා තියෙන්නේ. අනේ විදිහට තමයි යන්නේ. Look at this. The first part, the first occasion that we can use this beautiful tense, my dear students. Past experience, no time reference. Past experience, no time reference. Past event to present time. මේකෙදි අතීතේ කරා කියලා නිශ්චිතවම බොහෝ දුරට දවස වෙලාව සඳහන් කරන්නේ නැහැ. වෙලා තියෙනවා කොහොම හරි රිසල්ට් එක ඔන්න පේන්න තියෙනවා. උදාහරණයක් I have done an English course. මම English course එකක් කරලා තියෙනවා. verb එක PPV එන්නේ. do නෙමෙයි, did නෙමෙයි, done. I have done an English course. මම English course එකක් කරලා තියෙන්නේ. කරලා තියෙනවා කියන එක තමයි මේ tense එකේ අදහස. past experience, no time reference. අතීතයේදී කරන්නේ රිසල්ට් එක වර්තමානයේ පේන්න තියෙනවා. මේක පැහැදිලිද ඔයාලට? She has learned to speak English. We have been to Jaffna twice. ඔන්න මෙන්න මේක චුට්ටක් බලන්න. මෙතන we have been to Jaffna twice කියන්නේ ඔයා Jaffna වලට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා මෙතන තියෙන්නේ හොඳේ. ඔයා Jaffna වලට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා තමයි ඔය දැන් කියන්නේ we have been to Jaffna twice කියලා. අපි දෙපාරක් Jaffna වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා. පැහැදිලිද? හැබැයි අපි කතා කරන මොහොතේ ඔයාගේ යාළුවා Jaffna වලට ගිහිල්ලා නම් been දාන්න බෑ. එතකොට මොකද්ද දාන්නේ? ඒක පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඇත්තට. හරි මම දැන් කෝල් කරලා අහනවා. Okay, where are you now? Oh, you have gone to Jaffna now? ඔයා දැන් Jaffna වලට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ gone දැම්මොත් අදාළ පුද්ගලයා ඉන්නේ කොහෙද? කොහෙටද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? Jaffna වලට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලාද තාම? නෑ. gone දැම්මොත් ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා නෑ. හැබැයි been දැම්මොත් ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා. තේරුණාද වෙනස? හරි. He has, yes, okay. He has never visited that museum. Donald has worked in the tech industry. They have watched that movie. Please, issue එකක් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් කියන්න ළමයි. මේ tense එකේ issue එකක් තියෙනවා නම්. Any volunteer? Anyone? No issues. Okay, no issues. I think I can go on. Yes. Look at the second occasion. Megamaru. Past action that has a present result, like I told you earlier. I have lost my keys a little while ago. මගේ අතුරු නැති වුණා චුට්ටකට කලින්. එහෙනම් ඒකේ තේරුම I can't unlock the door. ඇයි? I have lost my keys. We have cleaned the house. The house looks spotless now. We have cleaned the house. හරිද? මේක ඉතා පහසුයි. සබ්ජෙක්ට් එක තියාගන්න. සබ්ජෙක්ට් එකට ගැලපෙන හැස්ද හැවුද කියලා තියාගන්න. ක්‍රියාපදය PPV එකෙන් තියාගන්න. එච්චරයි. මේක ප්‍රකාශ කරන්නේ අතීතයේ සිද්ධ වෙච්ච ක්‍රියාවක ප්‍රතිඵලයක් වර්තමානයේ තියෙද්දි අපි කියනවා යම් කිසි දෙයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම්
කරලා තියෙනවා කියන අදහස ගන්න. right. මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයා හිතන්නේ නැති අවස්ථාවකට. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒක. මෙන්න. An action that began in the past and continuing into the present. You started a particular action in the past and you have been continuing the particular action up to present. It means that you are still doing that action. මොකද්ද මේ කියන්නේ? අතීතයේ පටන් ගත්ත එකක් නොකඩවා 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 වර්තමානයේ වෙනකම්ම කන්ටිනියු වෙවි එනවා නම් අපිට මෙන්න මේ present perfect tense එක භාවිතා කරලා ඒ අවස්ථාවන් කියන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට අර නොකඩවා 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 continuously එන නිසා ළමයි හොඳට අහගෙන ඉන්න අන්තිම කොටස අපි නිපාතයක් භාවිතා කරනවා යම්කිසි කාල සීමාවක් තිස්සේ කියලා. උදාහරණයක් 2010 තිස්සේ 2012 වසර තිස්සේ නැත්නම් මෙහෙම නෙමෙයි 2010 වසරේ සිට 2012 වසරේ සිට දැන් 2010 ඉඳන් 2024ට අවුරුදු 14යි නේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් අවුරුදු 14ක් තිස්සේ කියද්දී අපි පාවිච්චි කරන ප්‍රිපොසිෂන් එක තමයි for සිට කියද්දී අපිට නිශ්චිත වර්ෂයක් දාලා කියන්න පුළුවන් since අගට හරි බලන්න මේ එක්සැම්පල් එක we have lived in this house for 5 years ඒ කියන්නේ මේ කතා කරන මොහොතේත් ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ මේ ගෙදර අපි ජීවත් වෙමින් ඉඳලා තියෙනවා අන්න ඒක තමයි අදහස ජීවත් වෙමින් ඉඳලා තියෙනවා මේ ගෙදර අවුරුදු 5ක් තිස්සේ it means that they are still living there එහෙම නේද හරි Yes, මෙන්න sir. බලන්න oh I have worked in ABC company since 2015 මම වැඩ කරලා තියෙනවා ABC වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා ABC කම්පැනි එකේ 2015 ඉඳලා මේකේ අදහස අපි මේ කතා කරන අවස්ථාවෙත් එයා ABC කම්පැනි එකේ වැඩ කරනවද නැද්ද ඔව් වැඩ කරනවා හරියටම හරි එහෙනම් මේක පැහැදිලි කියලා හිතන බලන්න third one I have used the same car for 12 years හරි ඒ කියන්නේ දැනුත් පදින්නේ ඒ කායකම තමයි I have used the same car for 12 years හරි මම භාවිතා කරලා තියෙනවා මේ භාවිතා කරමින් ඉඳලා තියෙන එකම කායක අවුරුදු 12ක් තිස්සේ එහෙනම් මට අනිත් ටෙන්ස් එක ඔයාලට උගන්වන්න ඕනිත් නැහැ. ඇයි දන්නවද? මේකමයි ඊළඟ ටෙන්ස් එකේ කියා දෙන්න තියෙන්නේ. හැබැයි හැදෙන විදිය වෙනස්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඊළඟ ටෙන්ස් එක කැමති නම් පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේකෙන්ම කියන්නත් පුළුවන් අතීතයේ පටන් ගත්ත එකක් continuously වර්තමානයේ දක්වාත් අඛණ්ඩව නොකඩවාම සිද්ධ වෙමින් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් කරමින් තියෙනවා නම් මට මේ ටෙන්ස් එකෙන් මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දැන් මම අන්තිමට කියා දෙන්න යන ටෙන්ස් එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. බලන්න හැබැයි හැදෙන විදිය වෙනස් වෙනවා. Present perfect continuous. You can use either the this tense or the perfect tense, right? To express an action that began in the past and continues into the present, right? Look at the way of construction of the last tense. Subject has been or have been based on the subject, then the ing verb, and the rest. We take the present participle form of the verb here, right? ing form. Right? Look at these examples. I have been drinking. එහෙනම් have භාවිතා කරන්නේ have been භාවිතා කරන්නේ බහුවචන වෙද්දී කතුරු. has been භාවිතා කරන්නේ කතුරු ඒකවචන වෙද්දී. හරි? We have been drinking. You have been drinking. They have been drinking likewise. මේ තියෙන්නේ අරකමයි තියෙන්නේ. Continuous experience, an action that began in the past and is still going on. අරකමයි හොඳේ. I started drawing arts. අරකමයි කියන එකෙන් මම මේ අදහස් කරේ present perfect එකේ මෙන්න මේ අවස්ථාවට සමානයි කියලා. හොඳේ. present perfect එකේ මෙන්න මේ අවස්ථාවට සමානයි මේ අන්තිමට උගන්වන tense එක, right? එහෙම නැතුව අර උඩේවට සමාන නැහැ. හරි? හරි. මේ බලන්න. I started drawing arts in 2010 and I am still drawing arts. ඔයාලා මේක එකතු කරලා කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම I have been drawing arts since 2010. බලන්න මේ tense එක හැදිලා තියෙන ලස්සන perfect කොටසට continuous කොටසකුත් එකතු වෙලා. හරි ing කොටසකුත් එකතු වෙලා. I have been drawing arts since 2010. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I have been drawing arts for 14 years. Right?
She joined Beyonce in 2005 and she's still working there. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් she has been working in Beyonce since 2005. අවුලක් නෑ නේද? හරි. දැන් මම පොඩි ඇඩිෂනල් දෙයක් මේ කියා දෙන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ඔයාලා ඉගෙනගෙනත් නැතුව ඇති. අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම දෙයකටත් මේක. මේ දැන් චුට්ටකට කලින් නැවතිලා තියෙන actions වලටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක නැවතුණා කියලා ඔයාට තහවුරු වෙන්න මොනවා හරි දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. You need some witnesses. Right? මේ බලන්න. I am so tired. මට හරි මහන්සි. I have been studying for hours. හරි? මේ මට හරි මහන්සි දැන් ඔයා මේ මට හරි මහන්සි කියලා ඔයා දැන් පුටු එක මෙහෙම ඇලවෙනවා. හරිද? හරි? එතකොට දැන් ඔයා වැඩ කරන ගමන් නෙමෙයි ඉන්නේ. උනාට ඔයා කියන දැන් මහන්සි. ඒ කියන්නේ වැඩ කරලා මේ ඉවර වෙච්ච ගමන්. ඒතරට කියන්න පුළුවන් I have been studying for hours. It has been raining, so ground is wet. මිදුල තෙමිලා දැන් ඇත්තටම වහින්නේ නැහැ. ඒ උනාට චුට්ටකට කලින් වැහැලා. ඒ නිසා it has been raining කියලා කියන්න පුළුවන්. There is nobody in the room, but there is a baggage here. කවුරුත් කාමරේ නැහැ. ඒ උනාට ගමන් මල්ලක් තියෙනවා, බෑග් එකක් තියෙනවා. එහෙනම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් somebody has been living in the room. එතන typing mistake එකක් තියෙනවා. හරි? හරි. News reader at the end of the news bulletin. මෙන්න මෙහෙම කියනවා news reader. Well, viewers, you have been watching our evening news. Thank you for joining us. Good night. You have been watching our evening news. දැන් news ඉවර වෙලා ළමයි. හරිද? ඒ වුණාට කියනවා you have been watching our evening news because news කියද්දි ඒක ඉවර වුණා විතරයි එතන. එතනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ලස්සනට මේ tense එක ඔන්න ඔක්කොම ටික ඉගෙනුවා present tense එකේ මොන හරි issues තියෙනවා නම් අහන්න. හරි අපි worksheet එකට ගිහිල්ලා session එක wind up කරමු. Right. Girls, do you have any issues? Hello, my dear girls. Why don't you talk with me? No, sir. No, right, Tanuja. Others, because boys are very, very interactive in this group, particularly. Right? So I can't see any interaction, active interaction from the girls. Right? So you do have some exercises as well to complete under the self-study program. So this is the present perfect tense, the usage and the notes and the exercises, practical examples, right? So you have to do all these activities for training your mind muscles and mouth muscles. To turn your mouth muscles, you have to practice each and every example louder, right? Present perfect continuous tense. So the last tense that we finished off, right? Right, okay, that's it. Right? Do you have any issues? Any clarifications? Any doubts? No, sir. If yes, please let me know. Okay. Others? Hello, hello. Can I wrap up the session from here? So the fourth part of the self-study program is reading novels and newspapers, right? So you have to do follow, you should follow that, right? අද ඉඳලා අනිවාර්යයෙන්ම cover page එක විතරක් ගන්න හොඳේ. cover page එක විතරක් ගන්න Sunday Observer ඉරිදට විතරයි එන්නේ. daily news එක දවස ගාන එනවා. cover page එක විතරයි ගන්නෙ. හරි අරගෙන news articles 10ක් වගේ තියෙන්නේ. චූටි articles තියෙන්නේ. හරි. සාමාන්‍ය එක news article එක වචන 50ක් විතර තියෙන්නේ. හරි. එතකොට එක දවසට එක ගාන බලන්න වෙනවා. ඒ පැය දෙක ඇතුළත ඒ වැඩෙත් කරගන්න වෙනවා. එතකොට word bank එක සෑහෙන විශාල වෙනවා. ඊළඟට වචන එකතු කරන විදිහ කියන්න හදන්නේ දැන්. ඒක කියලා අපි session එක wind up කරමු. මෙහෙමයි වචන එකතු කරන්නේ. හරි? දැන් උදාහරණයක් ගන්න මෙන්න මෙහෙම ඒ කියන්නේ යම්කිසි වචනයක් අපි ගත්තාම ඒ වචනේ විවිධ ස්වරූප තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ඒ වචනේ නාම පදය තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ඒ වචනේ ක්‍රියාපදය තියෙනවා.
ක්‍රියාපදයක් ගත්තාම ඒ ක්‍රියාපදයේ හැසිරීම් පහම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකෙම නාම විශේෂණ පදයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒකෙම ක්‍රියා විශේෂණ පදයක් තියෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් දැන් ගන්න improve කියන ක්‍රියාපදේ. improve වැඩි දියුණු වෙනවා, වැඩි දියුණු කරනවා, දියුණු කරනවා. improve. මට ඒකේ අතීත ක්‍රියාපදේ කියන්නේ improved. PPV එක improved. ing එක improving. present එක මොකද්ද? present simple එක improves නේද? ඔව්. ඊට පස්සේ improve කියන එකේම නාම පදේ මොකද්ද? කාටද කියන්න පුළුවන්? noun එක improvement. adjective එකකුත් ඔකේ තියෙනවා. වැඩි දියුණු කළ හැකි. improvable. අර බලන්න improve එකේ කීයක් තිබ්බද? එහෙනම් improve එකේ හැම වර්ගයක්ම ඔයාලට take down කරන්න වෙනවා English examples එක. ඒක use වෙන example එකක් එක්ක. පැහැදිලිනේ මම කියන්නේ? එතකොට ඔය එක වචනයක් ගත්තාම ඒ වචනේ සමහර විට ප්‍රභේද 5ක් 6ක් එන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට word bank එක වචන 20ක් කියන එක මේ හරි පොඩි දෙයක්. ඔයා වචන 5ක් ඇල්ලුවාම වචන 20 නිකම්ම ඇවිල්ලා. දවසට ඕනි කරන. වචනමයි ඕනි හරි. වචනමයි ඕනි හරි. වචනම තමයි ඕනි ඈ. මොකද ඒ ටික යූස් කරන ට්‍රීට්මන්ට් එක අපි සෙමිනාර් එකෙන් දෙනවා. වචන ටිකමයි ඕනි හරි. හරි. හරි ස්පෝකන් එක ගැන දැනුවත් කරන්නම් මේ එන සතියේ අපි ගෲප් එක ඔයාලව දැනුවත් කරන්නම්. අපි තාම සංයමයකින් එහෙම නැත්නම් අපි හරිම ඉන්ට්‍රස්ටිංලි අපි ඩිස්කෂන් එකක් විදිහට තමයි ඒක කරන්නේ. ලෙසන් සීරීස් එකක් යනවා ඒකේ. හරි ඉතින් හරිම ඉන්ට්‍රස්ටිං අපි රැයට තමයි ප්‍රැක්ටිස් එක ගන්නෙ. හරි ඉතින් ඒක සම්බන්ධ වැඩිදුර දැනුවත් කිරීම වලට කරන්නම්. අපි දැනට පොඩි ගෲප් එකක් යන්නේ. ඒක බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රියේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ගිය සතියේ අපි ඒකේ රෙකෝඩින් එක දැම්මේ. අපි බෑඩ් වෙදර් කන්ඩිෂන්ස් නිසා. දැන් මේ එන සතියේ ඉඳන් ආයේ එයාලගේ ලයිව් එක යනවා. right? හරි. එහෙනම් අපි සෙෂන් එකෙන් ලීව් වෙමු නේද? Thank you very much for joining us today. So hope you got something special from today's lesson. Right? අනිවාර්යයෙන්ම අදත් feedback එකක් මට ඕනි lesson එක සම්බන්ධව. You can use both English and Sinhala. හරි? So please put your thoughtful ideas with thoughtful comments to the registered group B9. Right? So I'm expecting, I'm waiting for your feedbacks, right? Those feedbacks, those comments will be a huge pillar for me to be improved as well. Right? Right. Okay. Now, thank you very much for joining us today. So I will upload the common irregular verb book tonight. Right? And the self-study program will be updated tonight. Right? Okay. Please do the exercises. Please continue your self-study program. Make sure to practice all the activities and the exercises. Right? Okay. Right. Thank you very much. I'm going to wrap up the session from here on. Right? Okay. Have a nice week. Bye-bye.